Hello everyone. Welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදීත් සුපුරුදු විදිහටම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ එදිනෙදා කතාබහ ලස්සන කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය කිහිපයක්. ඒ වගේම ඊට අදාළ තව තවත් අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්, පැහැදිලි කිරීම් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව හරියටම ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දොර අඩවල් කරලා තියන්න බාගෙට ඇරලා තියන්න. අපි මේ කතාවේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Leave the door ajar. Leave the door ajar. අපිට ඕනනම් keep කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Keep the door ajar. ඒ වගේම leave the door ajar. That is much better, I think. Leave the door ajar. Ajar means slightly open. Slightly open. තරමක් විවෘතව. Leave the door slightly open. In other words, you can say, leave the door slightly open. So in short, you can say, leave the door ajar. Leave the door ajar. දොර බාගෙට ඇරලා තියන්න, අඩවල් කරලා තියන්න. ඉතින් මේත් එක්කම දොර ඇරලා තියන්න කියන එකත් ඉගෙන ගමු. දොර ඇරලා තියන්න. Leave the door open. Leave the door open. Or else you can say keep the door open. දොර වහලා තියන්න කියන්න සිද්ධ වුණොත් කොහොමද කියන්නේ? Leave the door closed. Leave the door closed. Or else you can say keep the door closed. Keep the door closed. වසා තිබෙන කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා close කියන verb එකේ past participle form එක තමයි අපි මෙතෙන් යොදාගන්නේ adjective එකක් ලෙස. Leave the door closed. දොර සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරලා තියන්න. Leave the door. Or else you can say keep the door fully open. Leave the door fully open. දොර සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරලා තියන්න. පුටුව හිටවලා එහෙම නැත්නම් කෙලින් කරලා තියන්න. Stand the chair up. Stand the chair up. කෙසේද? On end. On end. මෙන්න මේ phrase එකේ තේරුම upright, vertically. එහෙම නැත්නම් vertical position. එහෙනම් පුටුව තියන්න ඕනේ කොහොමද? vertical position එකෙන්. සිරස් අතට. එහෙම නැත්නම් upright. අන්නේ කතාව සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරපුවාම අපි කියනවා මෙහෙම. Stand the chair up on end. Stand the chair up on end. Right. Then how do you say කොස්ස කෙලින් කරලා තියන්න? When it is lying on the floor. බිම වැටිලා තියෙනකොට අපි කියනවා මේ කොස්ස කෙලින් කරලා තියන්න. එතකොට කොහොමද ඒක වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ? Stand the broom up on end. Stand the broom up on end. ඉදල කෙලින් කරලා තියන්න. Stand the eagle broom up on end. උදැල්ල කෙලින් කරලා තියන්න. Stand the mammoth up on end. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනම දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අලුත් අවුරුද්ද අත ළඟ එනවනේ. අලුත් අවුරුද්ද අත ළඟ එනවා. The new year day කියලා ගමු අපි. Is just around the corner. Around the corner means coming closer. Drawing near. Close by. In short, you can say near. The new year day is just around the corner. So instead of around the corner, you can say the new year day is just coming closer. The new year day is just drawing near. The new year day is just close by. The new year day is just near. අපි මෙතනදී just කියන adverb එක භාවිතා කරනවා අර්ථය තවත් වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන නිසා. ඕක විතරක් නෙමෙයි. මංගල උත්සවයේ දවස අත ළඟ කොහොමද කියන්නේ? The wedding day is just around the corner. Or else you can say, the wedding day is just coming closer, drawing near, close by, near. What about your level exam this time? Then you can say, the O-level exam is just around the corner. The O-level exam is coming soon. The O-level exam is just coming closer. The O-level exam is just drawing near, isn't it? ඒත් එකම පොඩි පණිවිඩයක් කියන්නත් තියෙනවා.
මේ පාර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දුවල පුතාලට ප්‍රතිඵල එනකන් කාලේ නාස්ති නොකොට සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරවන ව්‍යාකරණානුකූලව උගන්වමින් සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු කරවන පන්තියකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද? නවාතැන් පහසුකම් හොයන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. 100%ක ආරක්ෂාව තියෙනවා. විනය 100%ක්ම ඉහළින් පවත්වාගෙන යනවා. සිසුන් කිහිප දෙනෙක් එක්ක කුඩා කණ්ඩායමක් විදිහට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රණීත ආහාර පාන ලැබෙනවා. Tamanට නිවසක ඉඳගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ෆීලින් එක ලැබෙනවා. කොහේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් ඔබට ලැබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඉංග්‍රීසි. ඒ නිසාම කෝස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථකව නිම කරන අයට පිළිගත් සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ සියල්ල සඳහාම ඔයා දිනකට ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 4000ක් විතරයි. ඉතින් මේක නරඹන ඔයාගේ දුවෙකුට පුතෙකුට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ඥාතියෙකුට හිතවෙතෙකුට මේ පණිවිඩය වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික තවත් එක නේවාසික කඳවුරක් නොවු මෙන්න මේ විශේෂ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන සඳහා ඔබේ දරුවාත් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිතවතුන්ගේ දරුවොත් මේ සඳහා යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න කියලා බොහොම කාරුණිකව මතක් කරමින් අපි ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා බලන්න යමු. මිනිහා අතේ මාට්ටු. He was caught red-handed. He was caught red-handed. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔහු අල්ලගත්ත රතු අතක් ඇතිව. ඇත්තටම මේක idiomatic meaning එකක් තියෙන phrase එකක්. Showing clear evidence of guilt. Showing clear evidence. බොහොම පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා සාක්ෂි of guilt වරදකරුවෙකු ලෙස. පැහැදිලිවම වරදකාරයා විදිහට අවශ්‍ය කරන සාක්ෂි සියල්ල තියෙනවා. අන්න එවැනි අවස්ථාවක ඔහුව අල්ල ගන්නවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා මිනිහා අතේ මාට්ටු බඩුත් එක්ක හොරු අහු වුණා. අන්න ඔය වගේ ඉදුම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ලස්සන ක්‍රමය තමයි මේ. He was caught red-handed. යම් අපරාධයක් කරලා සාක්ෂිත් එක්කම ඔහුව අහු වෙනවා. Almost always this is used with the verb catch. විශේෂයෙන්ම නිතරම පාහෙමේ red-handed යෙදෙන්නේ catch කියන verb එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී මම passive voice භාවිතා කරලා තියෙනවා catch, caught ලෙස වෙනස් කරලා. නමුත් මතක තියාගන්න red-handed හැම විටම පාහේ යෙදෙන්නේ catch කියන verb එකත් සමග. එහි යම් ස්වරූපයක් සමග. ඒක තියෙන විදිහට තියෙන්න ඉඩ හරින්න. Let it be as it is. ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් let it be there as it is. ඌට එතන ඉන්න විදිහට ඉන්න දෙන්න. එතකොට අපි කියනවා let it be there as it is. එහෙම නැත්නම් යම් ද්‍රව්‍යයක් යම් දෙයක් යම් තැනක තියෙනවා. ඕක ඔය තියෙන හැටියට තියෙන්න ඉඩ හරින්න. Let it be as it is. ඒ වගේම leave කියන verb එක අපිට භාවිතා කරලා ඒක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Leave it as it is. Leave it as it is. දිවයින පුරා ශුෂ්ක දේශගුණික තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ශුෂ්ක දේශගුණික තත්ත්වයට අපි කියනවා arid climatic condition. Arid climatic condition. Arid means very dry. Very dry. දිවයින පුරා island wide. එහෙනම් තියෙනවා කියද්දී there is වෙනුවට present perfect පාවිච්චි කරලා තියෙනවා යම් කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා කියන අදහස ගෙන දීම සඳහා. There has been an arid climatic condition island wide. There has been an arid climatic condition island wide. හන්දියේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී ඔයා there is වෙනුවට there has been කියලා භාවිතා කරනවා නම් තමයි වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ. මට හෙම්බිරිස්සාව. I have a cold. I am suffering from a cold. මෙන්න මේ විදිහටත් මේ කතාව කියන්න පුළුවන්. නමුත් colloquial සංවාදයේදී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී down with කියන phrase එක. Down with means suffering from an illness. Suffering from an illness. Then you can say I am down with a cold. I am down with a fever. I am down with a bad cough. I am down with a headache. ඔයාට හෙම්බිරිස්සාවද? Are you down with a cold? දැන් උතන I am වෙනුවට I have been භාවිතා කරලා කාලයක් තිස්සේ දවස් ගණනාවක් තිස්සේ මේ සිද්ධිය තියෙනවා කියන්නත් පුළුවන්. Present perfect භාවිතයෙන්. Are you been down with a cold these days?
I've been down with a fever these days. She's been down with a headache since morning. ඔය විදිහට අපේ දැනට තියෙන දැනුම උපයෝගී කර ගනිමින් මේ කොටස් එකතු කරගෙන නව නිර්මාණයන් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කාමරය අස්පස් කරලා ශුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න ඕනේ. අස්පස් කරනවට අපි කියනවා tidy up. ශුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා පිරිසිදු කරනවා කියන අර්ථයනේ. ඒකට අපි කියනවා clean up. clean up. මෙතනදී අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ past participle form එක cleaned up කියලා. ඒ වගේම tidy up past participle tidied up. මේක යෝජනාවක්සේ ඉදිරිපත් කරන නිසා අපි කියන්නේ should be භාවිතයෙන්. The room should be tidied up. කාමරේ පිරිසිදු කරන්න ඕනේනේ. The room should be cleaned up. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපූර්වට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shajit Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura. Wish you all the best.